इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के जिन्ने भी सज्जन अपने अपने मंच नूं रिप्रजेंट करते हैं, सारिਆਂ का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। अज लोकल बॉडीज़ दियां खास तौर पर पेंडू बैल्ट दियां कल जो चोणां दे नतीजे दियां गूंजां पै रही ने सारी दुनिया दे विच, लोकां दे फतवे दियां, उहदे बारे बड़े गंभीर विचार, तुहाडे सवाल करन लई अरविंद केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी दे नैशनल कन्वीनर जिन्हां दी अगवाई दे विच पूरे देश दे विच पार्टी हर पद्धर ते अपनियां जड़ां जिहड़ियां मजबूत कर रही है। स्पैशली दिल्ली तो चल के तुहाडे नाल कुछ विचार साझे करन आए ने, पंजाब दे लोकां दा धन्नवाद करन आए ने। मैं चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल साहब जो भी उन्हां दा पंजाब प्रति ते देश प्रति जो विजन है आने वाले दिनों का वो भी तुहाडे नाल साझा करन, ते जो पंजाब दे विच कल आम आदमी पार्टी की बड़ी वड्डी पेंडू एरिया दे विच जित हुई है, उहदे बारे भी अपने विचार दसन ते आने वाले देश के राजनीतिक हालातों बारे भी चानना पाउण। अरविंद केजरीवाल साहब। आज यहाँ पे आए हुए सभी मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार, और जितने लोग अभी टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, उन सबको भी मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी 3-4 दिन पहले पूरे पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक समितियों के और ज़िला परिषद के चुनाव हुए, जिनके नतीजे कल आए हैं। अभी तक जितने नतीजे आए हैं वो ये दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक तरह से पूरे पंजाब की ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीप की है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़बरदस्त वेव चल रही है आम आदमी पार्टी के पक्ष में। लगभग 70% सीट दोनों ज़िला परिषद में भी और ब्लॉक समितियों में भी लगभग 70% सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे ये दिखाता है कि पंजाब के अंदर भगवंत मान जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है, उस सरकार के कामों के ऊपर लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने अपनी मोहर लगाई है। 2013 में जो चुनाव हुए थे ग्रामीण क्षेत्रों के, ब्लॉक समितियों के, ज़िला परिषद के, वो 2012 के 1 साल बाद हुए थे। 2012 में अकाली दल जीता था और अकाली दल के जीतने के 1 साल बाद ही वो चुनाव हुए थे। तो एक तरह से कह सकते हैं उनके हनीमून पीरियड के तुरंत बाद हुए थे, उसी में हुए थे। 2018 में उसके बाद चुनाव हुए, वो 2017 के इस चुनाव के 1 साल बाद हुए थे, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली थी। ये वाला चुनाव हमारे अगली साल विधानसभा चुनाव होने के 1 साल पहले हुआ है। तो जो हम राजनीतिक भाषा में कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने जो काम किए हैं, उससे एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई देता है कि लोग बहुत खुश हैं उन कामों से और उन कामों के ऊपर उन्होंने मोहर लगाई है। तो कुछ लोग, जब मैं कल बात कर रहा था कुछ पत्रकारों से, तो वो ये कह रहे थे कि 2012 में अकाली दल की सरकार थी तो अकाली दल को बहुमत मिला, 18 में कांग्रेस के, उसके साथ कंपैरिजन सही नहीं है। पहली चीज़, क्योंकि उस वक्त उनकी 1 साल हुए थे सरकार को, हमारे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी चीज़, हम सब लोग जानते हैं कि 2013 और 2018 में जो ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव हुए थे, वो पूरे के पूरे धक्काशाही से हुए थे। ना कोई वीडियोग्राफी हुई थी, ना काउंटिंग की वीडियोग्राफी थी, ना किसी चीज़ की, सारा का सारा पूरा धक्काशाही से जीत हुई थी। अभी 3 दिन पहले जो चुनाव हुए हैं, वो चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। पूरे चुनावों की वीडियोग्राफी है और काउंटिंग की वीडियोग्राफी है,
और मैं आपके सामने एक ऐसा सबूत पेश कर रहा हूं जो दिखाता है कि चुनाव कितने फेयर हुए हैं। 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन से जीती गई हैं। टोटल सीटों में 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन की वोट से जीती गई हैं। इन 580 सीटों में से 261 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं 100 से कम मार्जिन में, और 319 सीटें विपक्ष ने जीती हैं। I'm not going to let something take control that could hallucinate or do something wrong. Well, you're letting humans take control. That is a good point. Okay, say that again slowly. You did what? We agentified their entire network configuration validation test pipeline. Wow, you could explain that. That sounds huge. As a human, I can only comprehend and think about 2, 3, 5 points in the network or in my infrastructure where my change could possibly have an impact. So forget about the automation part. That's not important. But how do I ensure that what I'm doing is actually safe, accurate, and will not cause this domino effect? Yeah. Hey everyone, David Bombal back with the amazing Vjoy. Vjoy, great to have you back on the show. Pleasure to be here. Vjoy, in our previous interviews, you blow my mind and you tell me about all this cool technology that Outshift is working on and developing. So you've got to give us an update about the Internet of Agents. I mean, a while ago, that just seemed like a concept, but things have moved along rapidly. So what's the update? Yeah, so just a little bit of a preamble on what Internet of Agents is and why it needs to exist. Yeah. So we all know that we're going through a paradigm shift in computing, where we're moving from deterministic computing to probabilistic computing. Yep. And again, it's yet another tool in the toolbox. Don't force fit probabilistic computing into everything that you do. But a combination of probabilistic and deterministic is the way to solve all problems going forward. And so all of these agents, since they're probabilistic in nature, they have very human-like behavior. Yeah. But they're operating at machine speed and scale. Yeah. So they're this nice blend or a complex blend of human-like behavior, but it's like Vjoy operating at machine speed and scale, which is scary. Yeah, it is. Yeah. It is. Yeah. And so if you think about the way we communicate, I mean, agents communicate in the same way. You can ask an agent, give me the best X. I mean, what the hell is the best? Yeah. Then the agent will come back and say, oh, this is the best X with 90% confidence. Is your 90% the same as mine? Yeah, exactly. Don't know, right? So all of these things from different vendors, different personas, they all work really well in teams. And they all need to come together to collaborate to solve for a bigger business outcome. Yeah. But the collaboration platform for this didn't exist. And so that's when we came up with this thesis of an Internet of Agents. And the idea was pretty straightforward, that whenever we build these workflows or these teams of agents that collaborate together, we go through 4 steps. Okay. Step number 1 is, how do I even discover agents? Yeah. So I need these capabilities. I need these capabilities from these vendors. Are they reputable enough? And so on and so forth. So how do I get like a yellow pages of agents going together? So that's step 1, discovery. And then the next step is like, okay, I found somebody who can do something, like do a podcast. Yeah. It claims it's David. Do I really know it's David? Right? Exactly. So there's an identity problem, Yeah. right? And Yeah. so identity is the next thing, the next step. And it's a big problem to solve. And it's actually pretty different, and we can talk about that. But so once I know it's David and I want to run the podcast, then we need to start doing this, which is we need to start communicating. We need to start conversing. Yeah. So there's messaging, and there's a whole bunch of protocols that sits on that messaging. So there's that collaboration piece that happens. And then once you're done with that, the 4th and final step is, was this good? I mean, was David really doing a good job? No, it was terrible. Was Vjoy doing a good job? Yes, Yeah, for excellent. sure. Yeah. Of course. So the evaluation part of this becomes truly important. Yeah. And so discovery, identity, messaging, communication, and observe and eval are the 4 phases of Internet of Agents. Okay. And so we formed this thesis, we open sourced it in a project called Agency. It's spelled AGNTCY, and every time I say that, it feels like YMCA. But that's okay. If it helps you remember that, it's great. So we open sourced it as Agency, and then we donated it. I've wanted to who? The Linux Foundation, To I the believe, Linux right? Foundation. Fantastic. Just about 2 months ago. Fantastic. And when we donated it to the Linux Foundation, we actually formed that project with, of course, Cisco, but Google, Red Hat, Dell, and Oracle as the formative members. Yeah. And about 80 plus other vendors as contributing members. And so we have roughly 85 or so members there, and we are working on those 4 pillars that we just talked about. It's going great. We also are part of this other foundation that
Google came up with, which is the A2A Foundation. Yeah. They donated it to the Linux Foundation as well. But they're looking at that protocol of communication between agents. And so we are a foundational member of that, just to make sure that whatever we work on and what Google works on are actually converging and not diverging. Yeah. So we decided we're going to do this, and it's actually working out really well. So that's one update, I would say. The other update is all of this is great, and we can talk about problems in identity and problems in discovery. In fact, there's something that we're working on with MIT right now. Okay. Which is if you think about discovery, we really are trying to build the DNS of the agentic internet. Just don't have the same problems as AWS and Azure with DNS. Right, exactly. And so given those learnings, how do you scale it to trillions of nodes and things like that? And how do we build it in such a way that it's decentralized and it's not owned by a singular entity? Yeah. And those are some of the principles that we are looking at. But right now, all of these registries or directories, there are a lot of them that are open source, a lot of them that are closed source. Yeah. But they're not talking to each other. Yeah. So yes, we are all open source, but are we really talking, David? Are we really talking? That's a good point. And so the thing that we're doing with MIT as a first step is making sure that the agency directory, and they have a registry which is backed up by 15 plus universities, we talk to each other. Yeah. And we talk to each other through a very decentralized, neutral mechanism that does not clobber our directory and their registry. And we're showing that as step number one, but we want to take this global. And we want to make sure that everybody can talk to each other, at least from the discovery side. So again, this is all plumbing. We can talk all day long about this, all the interesting problems in identity. But so what? Yeah, but it's changing the world, right? It's changing the world, but to what end? And the end goal for every infrastructure player and project and open source or whatever is to ensure that you're solving real broad business problems. Yeah. And so while we were building the agency stack, in parallel, we were working with a set of pretty cool design partners who were pretty forward-thinking in nature to build use cases on the agency stack. Now, there are some of them that we've open sourced. There's an SRE platform engineer called CAPE. It stands for Community AI Platform Engineer, and it wears the hero's cape. Nice. So that's the mental model here. But we've open sourced that. It's 20 plus agents, and it basically agentifies your entire SRE backend. Nice. And the agents come from, of course, Cisco and Outshift, but it's also from Commodore and a bunch of cloud native companies, from PagerDuty, and all of the tools that people use in an SRE environment today. So it's a multi-agent, multi-vendor open source project. And you've got Amazon there, you've got Microsoft there, you've got Adobe there, all contributing to this community CAPE multi-agent framework use case. So that's the open source side. But then there are two closed source applications. Cisco's got to make money. Of course. So we work with a pretty large hospital in San Francisco and three agentic players, three vendors, one of them being Cisco on the collaboration side, an insurance claims provider, and a health diagnostic agent provider. Okay. And the use case was to filter all claims calls that come into this hospital and route it to the right level of disbursement. Yeah. And the way you would do that is you would hit the contact center, the collaboration contact center agent first, and that agent would actually route between the claims agent and the diagnostic agents, and you would go back and forth with the end user or the person calling in and figure out in the end who to send this person to and what is the claims level within this hospital. And that's machines doing this. And this machine is doing this. Wow. So this is a use case that we just, announced a couple of weeks ago. Of course, it's closed source, but it's based on the agency stack. The other one, which is pretty neat and nifty, is we worked with Swisscom. This is the telco provider in Switzerland. Yeah. And we basically agentified their entire network configuration validation test pipeline. Okay, say that again slowly. You did what? We agentified their entire network configuration validation test pipeline. Wow, you could explain that. That sounds huge. So the use case was, let me start with something really, really simple. Okay. Let's say I'm upgrading software on a router. Yeah. Or I'm making a small configuration change on a port on a router. Yeah. As simple as that. In fact, with Swisscom, we were looking at migrations and things like that. But let's take something really simple. Now you can write all the automation you want. Yeah. But automation is taking what you do day to day and just making it go faster. That's right.
What you really want to do is, whereas we are playing human chess, you want to play deep blue. And let me explain that. So as you do the simple configuration change, as a human, I can only comprehend and think about 2, 3, 5 points in the network or in my infrastructure where my change could possibly have an impact. So forget about the automation part. That's not important. But how do I ensure that what I'm doing is actually safe, accurate, and will not cause this domino effect? Yeah. I can only think so far as a human. Yeah. But we've got agents. So we pushed a 5-agent workflow where what we do is like we play like Deep Blue, where we will look at that change and we will generate all the possible points in your network where that change might actually cause an impact. That's interesting. Yeah. And based on that, we then generate tests to make sure that your change is actually safe. And if not, then you go in a loop and you make sure that it's done. But by the time you've run through this agentic workflow, you can be goddamn sure that that change is not going to break anything in production. And they're deploying this? They deployed this in a test environment. We wrote a paper together. We published it just, I think, a week ago. And they are in the process of rolling this out. That's amazing. Yeah, because I often hear like agents are going to change the world, but that's a fantastic networking example. And it is a blueprint. I mean, the way we look at both of these examples, I mean, they're closer to Cisco's bread and butter, but they're a blueprint. I mean, I was talking to somebody in the real estate field just recently. When they heard about this collaboration healthcare example, they're like, yeah, we go through this day in, day out in the real estate space. So yes, the agents might be different, but the outcomes are very similar. Yeah. Similarly, the networking side is not just limited to networking. It can go into security. It can go into cloud. It can go into anything. I mean, you can think of this as a space exploration problem that you're trying to identify and reduce risk. I mean, it's so nice to hear that there are networking examples, obviously, because I come from a networking background. Where do you see this going? I think one of the things that we are and you'll see this in the Swisscom use case. By the way, I recommend everybody read this. Yeah. Because it brings a dose of reality into the hype as well. Exactly. And so one thing that we learned through this, but we are pretty gung-ho about is you have to mix deterministic computing and probabilistic computing, agentic and traditional software together to solve for these bigger problems. You can't just go this way or that way. And so in this case, we actually built a pretty comprehensive layered digital twin of their network. And those are the laws of physics. I mean, I can't punch through this table. I know that. Laws of physics. But once I know that these walls exist, this table exists, then I can go wild with creativity, with those laws of physics in mind. Yeah. It's the same way that we need to think about agentic, where there are laws of physics, there are axioms, there are formalisms that we cannot break. Those are digital twins, there are knowledge graphs, ontologies, whatever you want to think about. You need to painstakingly build those as a source of truth. And on top of that, you then let agents run wild. And so that's what we've done with the Swisscom use case. And I think that's a design pattern I think we're going to see more and more of, because it gives you the completeness, it gives you the autonomy that agents require, but it provides the scaffolding that you also require for these pretty mission critical kind of use cases. Yeah, because that's always the concern, right? The naysayers will say, I'm not going to let something take control that could hallucinate or do something wrong. Well, you're letting humans take control. That is a good point. And there are controls that have been built around humans. Yeah. Now, if those humans, if those humans are operating at machine speed and scale, what do those controls look like? I mean, you can't take an agent to jail. You can't have an SEC violation from an agent. Maybe you can at some point. Not today. You can't have an HR conversation with an agent. But then you can put some very strict guardrails, scaffolding, ontologies, knowledge graphs on agents that will let them operate within the rules of what you would like them to. When do you think agents are going to be used all over the place? Is that also the time frame? Is it very close? I would say the biggest hurdle right now is the discovery and identity problem. So discovery is easier, but the identity problem is a pretty tough one. And so we are all coming together. That's out of the 4 pillars of agency, the identity one is actually getting the most amount of traction. Yeah. Like the number of people who are lining up behind this and the work group meetings that we have are the most lively ones right now, in a good way. Yeah. So I think once that identity problem is solved, the gates open. I think that's going to happen in the next 3-4 months. Oh, wow. But then you would hit the next hurdle, which is, the way I describe it is like
Agency is solving the dial tone problem, which is you have an Android, I have an iPhone. We both say dial a number or dial David. You'll get the call. Yeah. The infrastructure to set up that call is what agency does across different frameworks. But once you are connected, we need to chat. So the semantic part of it, the cognitive knowledge part of it is the next step. So stay tuned. There's stuff brewing there. And अगर जिस तरह का धक्का किया जाता है चुनावों के अंदर, अगर हमने मशीनरी का दुरुपयोग किया होता, एक बार डीसी को या एसडीएम को फोन करने की जरूरत थी, तो ये 319 सीटें जो विपक्ष जीता, ये सारी की सारी एक एक सीट हमारे पक्ष में वोट पड़ सकते थे अगर हम धक्काशाही करते तो। पर हमने धक्काशाही नहीं की, हमने कहा फ्री, हम भी देखना चाहते थे कि जनता का क्या वो है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, जिला परिषद के कुछ उदाहरण है। जैसे संगरूर जिले में फगवाला जोन कांग्रेस जीती है केवल 5 वोट से। 5 वोट से अगर विपक्ष सीट जीता है तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हुए हैं। श्री मुक्तसर साहिब कोटभाई जोन, ये कांग्रेस जीती है 41 वोट से। इस तरह की बहुत बड़ी सारी सीट वो है मेरे पास। ब्लॉक समितियों में जैसे फतेहगढ़ साहब में, लखनपुर वार्ड जो है, जोन जो है, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। जालंधर में गिल, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। लुधियाना में बाजरा, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। गुरदासपुर में छग्गूवाल, ये कांग्रेस जीती है 4 वोट से। होशियारपुर में ये घोरेवाहा, ये कांग्रेस जीती है 4 वोट से। और अगर ये 1 वोट से, 2 वोट से, 3 वोट से, 4 वोट से, अभी मान साहब और भी उदाहरण देंगे, ये जीते हैं, तो क्या ये आरोप लगाया जा सकता है कि चुनाव में ज़रा सा इससे ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है? वहाँ के एसडीएम को एक फ़ोन करने की ज़रूरत थी। 1 वोट, 4 वोट, 5 वोट वाली सीट को अपनी तरफ करना मौजूदा सरकार को, रूलिंग पार्टी को कोई मुश्किल नहीं है। तो ये दिखाता है कि लोगों ने मौजूदा सरकार के कामों के ऊपर मोहर लगाई है। वो कौन से काम हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं? सबसे बड़ा काम है युद्ध नशे विरुद्ध। पहली बार उन सभी पार्टियों की सरकारें पंजाब को नशे में धकेलने के लिए जिम्मेदार थी, उन्होंने पंजाब को नशे में धकेला। उनमें से एक पार्टी वो है जो कि अपने मंत्रियों की गाड़ियों के अंदर नशा बेचते थे, डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कारोबार सरकार चलाती थी। और दूसरी पार्टी वो है जिनके नेता ने गुटखा साहब की कसम खाई थी लेकिन किया कुछ नहीं, 5 साल के अंदर नशा वैसे ही बिकता रहा। पहली बार हमारी सरकार के दौरान लोगों ने देखा कि नशा बेचने वालों के घरों के ऊपर बुलडोज़र चले और 25,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक। किसानों के गांव में, खेतों में पहली बार 75 साल के बाद उनके खेतों में पानी आया है, नहर का पानी आया है। Quantum encryption is often described as unbreakable. The physics says attackers can't copy qubits, can't clone states, and can't hide their presence. But here's the truth. Real systems don't fail because of quantum mechanics. They fail because of hardware. In this video, you'll see exactly how hackers bypass BB84, blind detectors, hijack single photons, exploit timing windows, inject fake wavelengths, and force the system to give them the key, without triggering alarms. This isn't science fiction. These are the real attacks used in labs, research papers, and commercial QKD systems around the world. Let's break quantum encryption. To understand how quantum encryption is broken, you first have to separate the theory from the hardware. The theory behind BB84 is perfect. You can't clone a qubit. You can't measure it without creating errors, and the randomness is fundamental, not algorithmic. But real hardware is not perfect. Detectors drift, timing windows slip, photon sources leak multiple photons, and the classical channel is often wide open,
So when attackers break quantum encryption, they don't violate physics. They exploit imperfections in the devices that implement the physics. Quantum theory guarantees security, but the hardware determines how secure you actually are. Here are the main real-world hardware weak points. First, detector blinding and control. This is where an attacker forces single-photon detectors into a classical mode, so they ignore real photons and only react to the attacker's signals. Second, photon number splitting. If the source accidentally emits multiple photons, Eve steals one copy and learns the key without adding detectable noise. Third, timing and afterpulsing exploits. By manipulating the detector's response window, an attacker can bias which detector fires and tilt the measurement outcome. And finally, Trojan horse attacks. Eve injects controlled light back into the device to read out internal settings and extract key information before the photons are even measured. These are the real-world weak points that allow attackers to break quantum encryption, not by defeating the physics, but by exploiting the hardware. Let's look at each one in detail. The detector blinding attack is one of the most effective real-world compromises of BB84 because it bypasses the quantum channel entirely and targets the hardware. First, Eve sends a bright classical laser pulse into the quantum channel, far stronger than any single photon. This overwhelms Bob's avalanche photodiode. Second, the APD becomes overloaded and drops out of its sensitive Geiger mode. Instead of detecting individual photons, it enters a completely blinded state. Third, once blinded, the detector behaves like a linear, classical photodiode. It no longer fires from true quantum events. The hardware is no longer operating in the regime that BB84 assumes. Fourth, because the APD is now in this linear mode, real single photons from Alice are ignored. The authentic quantum signal is effectively silenced. Fifth, Eve sends her own controlled classical pulses that cross the detector's threshold only when she chooses. This produces clean, noise-free clicks, keeping the QBER unchanged, so Alice and Bob never detect the intrusion. This attack proved a critical lesson in quantum security. Attackers don't need to break quantum mechanics. They only need to manipulate the devices that measure it. This graph is optional and is there for the real technologists and our viewers. It gets into great detail as to the technicalities of this attack. This graph shows how a single-photon avalanche photodiode, the detector used in most BB84 systems, responds as the incoming optical power increases. What we're looking at is not just theory. These curves reflect the same behavior demonstrated experimentally in the landmark detector blinding attacks performed by Makarov and colleagues. On the far left side of the graph, in the single-photon regime, the detector is operating in what's called Geiger mode. In Geiger mode, the APD is biased above its breakdown voltage. A single photon striking the semiconductor junction initiates an avalanche of carriers, producing a digital click. This is the regime BB84 depends on. Every photon is a quantum event. Every click is meaningful. This is the green dotted line labeled QKD single photon level. At these very low power levels, on the order of hundredths of a microwatt, the detector behaves exactly as the protocol assumes. It responds strongly to quantum states and ignores classical background. Now look toward the center of the graph. As the incident power increases, the APD begins receiving more photons per unit time. At first, nothing seems wrong. The detector still outputs full digital avalanches. But as we approach the yellow dashed line, the blinding threshold, the device begins to saturate. Once the optical power reaches this threshold, the APD can no longer fully recover between events. Its internal electric field collapses, and the device is pushed out of Geiger mode.
This is the critical moment where BB-84's security assumptions fall apart. Right at the blinding threshold, the detector has effectively stopped responding to single photons altogether. Its avalanche gain is suppressed, its bias point is altered, and instead of behaving like a quantum detector, it becomes a classical linear photodiode. This transition, from Geiger mode to linear mode, is the basis of the entire detector blinding attack. Once we move into the region to the right of the blinding threshold, the cyan quantum response curve collapses almost to zero. Here, Alice's legitimate single-photon pulses, arriving at QKD power levels, no longer trigger any measurable avalanches. The system has, in effect, become blind to quantum information. This is exactly what Eve wants. Now look at the red curve rising on the right. This represents Eve's classical control response. At these higher powers, hundreds of microwatts to milliwatts, the APD behaves like a linear photodiode. This means that Eve can send bright classical pulses that produce a proportional photocurrent, not a quantum avalanche. If Eve tunes the amplitude of her classical pulses, she can force the detector to fire only when she wants it to, and only in the basis Bob has selected. This is the red dotted line labeled Control Pulse Region. It marks the power levels where Eve gains full deterministic control. Here's the key insight. In this classical regime, the detector only clicks when Eve sends a pulse that crosses the threshold. She can make it fire in the rectilinear basis. She can make it fire in the diagonal basis. She can even choose which detector output, 0 or 1, will register as the correct measurement. And because all of these clicks are classical, not quantum, they introduce no additional QBER. This is why detector blinding attacks are so devastating. BB-84's security relies on the idea that Eve cannot observe or manipulate photons without creating errors. But in a blinding attack, Eve never touches the qubits at all. She simply forces the detector out of the quantum regime and into a classical one where she can dictate the outcomes. To Alice and Bob, everything looks clean. The error rate is unchanged, the key length is normal, but the entire protocol has been compromised at the hardware level. This graph highlights one of the most important lessons in quantum cryptography. The security of a quantum protocol is only as strong as the classical devices that implement it. The physics is unbreakable, but the hardware is not. And when the detector is forcibly pushed into the classical regime, the entire quantum protocol collapses. In BB-84, Alice does not send ideal single photons. In nearly all practical systems, she uses weak, coherent laser pulses, faint light bursts that on average contain less than 1 photon. But weak, coherent pulses follow Poisson statistics. Most pulses contain 0 or 1 photon, but some pulses carry 2, 3, or even more photons. And every time that happens, the door to a photon number splitting attack opens. Here's how it works. When a multi-photon pulse leaves Alice, Eve inserts a beam splitter, a non-destructive optical tap, into the channel. She doesn't have to absorb or disturb anything. She simply splits 1 photon off and forwards the remaining photons to Bob. Because Bob still receives a valid quantum pulse, with the right basis, the right polarization, and enough remaining photons to trigger his detector, he never notices the intrusion. There is no additional noise, no timing changes, and most importantly, no increase in QBER. Eve now holds a perfect copy of Alice's qubit, safely stored in quantum memory. She doesn't measure it immediately. That would collapse the state. Instead, she waits. She lets the protocol continue normally. After Alice and Bob announce their measurement bases on the classical channel, Eve measures her stolen photon in the correct basis. At that moment, she learns the raw key bit with certainty.
exactly the same value Bob recorded. This is what makes the photon number splitting attack so powerful. Eve steals quantum information without disturbing the quantum channel. Bob's detections look normal. Alice's transmissions look normal. And because the error rate stays low, the protocol gives no indication that the key has been compromised. In short, when the source emits multi-photon pulses, Eve gains a perfect side channel into the quantum states, one that doesn't rely on blinding detectors, manipulating timing, or introducing errors. This attack fundamentally changed the design of practical QKD systems. It forced researchers to adopt countermeasures like decoy states, source monitoring, and strict photon number statistics to prevent Eve from siphoning off the key in secret. PNS doesn't attack the detectors. It attacks the source. It breaks the protocol by exploiting the statistical imperfections in the photons themselves. Photon number-splitting attacks take advantage of the fact that most practical BB84 systems do not generate perfect single photons. Instead, Alice uses weak coherent pulses where the number of photons in each pulse follows a Poisson distribution. The probability of having exactly n photons in a pulse is given by the standard expression appearing on the left, where mu is the mean photon number. If mu is small, most pulses contain 0 or 1 photon, but a small fraction will contain 2 or more. The probability of generating a multi-photon pulse is roughly the expression on the right, which, for typical values like mu, equals 0.1 is about half of 1%. That may sound small, but in high-rate QKD systems transmitting millions of pulses, Eve gets thousands of exploitable events. Once Alice emits a multi-photon pulse, the physics allows something dangerous to happen. Eve inserts a passive beam splitter into the channel. Because 2 or more identical photons were created together, Eve can non-destructively siphon off exactly 1 photon from the pulse, sending the remaining photons forward to Bob. This is crucial. Bob receives a valid quantum signal with the correct polarization and timing, so from his perspective, nothing unusual has happened. The QBER does not increase. The arrival statistics look normal, and the protocol continues exactly as Alice and Bob expect. Meanwhile, Eve stores her stolen photon in quantum memory without measuring it. The stolen photon is still in the same quantum state that Alice prepared. Eve now waits for the classical reconciliation step, where Alice and Bob publicly announce the basis they used for each qubit. Once the basis is revealed, Eve measures her stored photon in the correct basis. Because her photon was an exact duplicate of the one Bob received, she learns the raw key bit with certainty. Bob records a valid bit, Alice records a valid bit, and Eve silently records the same bit. The protocol sees no disturbance. It has been compromised at the photon source level, not at the detector. This is the essence of the photon number-splitting attack. It bypasses all of the protections based on the no-cloning theorem. Because Eve isn't cloning anything. She is simply exploiting the fact that Alice unknowingly emitted 2 identical photons. It bypasses all the protections based on disturbance and QBER because Bob still receives a clean, undisturbed photon, and it bypasses any detector-side countermeasures because the attack happens before the detection stage. This vulnerability forced the development of decoy state, QKD, where Alice varies the mean photon number mu from pulse to pulse in order to detect Eve's splitting behavior. Without decoy states, a weak, coherent BB84 implementation is fundamentally insecure against an adversary with even modest optical hardware. In short, the photon number splitting attack is a source-side weakness that 75 साल से नहीं आया था। लोग कहते हैं कि पानी को तरस गए थे, पहली बार पानी आया है। लोगों को, किसानों को उनकी सरकारों में, कांग्रेस के अकाली दल के टाइम में रात को 3 बजे उठ के अपना
बिजली आती थी 3 बजे और रात को 3 बजे उठ के ट्यूबवेल चलाना पड़ता था। हमारी सरकार के दौरान 8 घंटे लगातार दोपहर के अंदर बिजली आती है, उनको रात को उठने की ज़रूरत नहीं है और अच्छी बिजली आती है, लोग उससे बहुत खुश हैं। बिजली फ्री जो की है हमने, 90% से ज़्यादा पंजाब को आज अपने घर की बिजली फ्री मिल रही है, इससे लोग बहुत खुश हैं। अभी पूरे पंजाब की ग्रामीण सड़कें 19,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बन रही हैं। टोटल 43,000 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं, जिसमें से 19,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बन रही हैं और सड़कों की क्वालिटी देखने लायक है, शानदार सड़कें बन रही हैं। पहली बार 5 साल का उसके अंदर गारंटी क्लॉज डाला गया है, जो कि पहले कभी नहीं डाला गया। उन सड़कों से बहुत खुश हैं। 58,000 बच्चों को, गांव के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, मजदूरों के, किसानों के बच्चों को नौकरियां मिली हैं, सरकारी नौकरियां। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि पंजाब के अंदर बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के सरकारी नौकरी मिल सकती है। मान साहब ने अपने हाथ से सरकारी जिनको नौकरी मिली है उनको सर्टिफिकेट बांटे हैं, कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में ज़बरदस्त बदलाव हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक, 1000 के करीब मोहल्ला क्लिनिक पंजाब के कोने कोने में चल रहे हैं और लोग इससे इतने ज़्यादा खुश हैं। उसका लगातार फीडबैक जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आता रहता है। अगर कहीं मोहल्ला क्लिनिक में पता चले कि कहीं किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई कम है या डॉक्टर ठीक कब हुए, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है 24 घंटे के अंदर। सरकारी अस्पतालों के अंदर इलाज में काफ़ी बदलाव आया है और अगले महीने से 10 लाख रुपए इंश्योरेंस हर परिवार को दिया जाएगा। वो जनवरी के अंदर कार्ड बनने, सबके इंश्योरेंस कार्ड बनने चालू हो जाएंगे। और भी बहुत सारे काम हैं। ईजी रजिस्ट्री तो गाँव वाले ही जाते हैं सर ज़्यादा कचहरी में, कोर्ट में। तो बहुत जिस तरह अरविंद केजरीवाल साहब ने दसिया कि मेरे को एक पूरी लिस्ट पई है 9 वोटां वाले मलौद, ਉਹਦੇ ਚ ਮਲੌਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਦੁਹਾਈ ਹੈ ਧੂਰਾ, ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, 9 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਧੂਰੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਧੂਰਾ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਹੈ। 9 ਤੇ 10 ਤੇ 13 ਤੇ 24 ਤੇ 29 ਤੇ 20 ਤੇ 92 ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਝੁਨੀਰ 30 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਝੁਨੀਰ ਤੋਂ ਬਾਜੇਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਭਰਤਗੜ੍ਹ 40 ਵੋਟਾਂ ਤੇ, ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਛਪਾ ਲਏ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੱਧ ਛਪਾ ਲਏ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਡੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ। ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਹੀ ਡੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰਾ ਹਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਅਨਾਊਂਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ 20 ਦੀਆਂ 20 ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ, ਚਲੋ ਘਰੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 319 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ 5 ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਿਆ, 4 ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ, 10 ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 68% ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ 72% ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ 70% ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ
ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਤੋਂ 15 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ 10 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ 11 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 15 15 11 11 ਦੇ ਪੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਸੀ ਦਾ ਸੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ 58,000 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਹਾਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 17 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, 18 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 12 ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, 13 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ 22 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 26 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਡ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। MLA ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਡੋਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ MLA ਸਾਡਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ।